What happens to the lives of ex-prisoners once they leave prison? TV47 sought to find out what ex-prisoners engage in after leaving prison. We met a group of ex-prisoners who left prison at different times but came together to improve their lives through a group they call New Beginning. Tunawapokea kutoka magereza mbalimbali hapa mkoa wa Pwani, ambao wakija mahali hapa wengine huwa wanahitaji kurudi makwao na wengine wana mahali pa kurudi makwao. Kwa hivyo tunawashughulikia wale wa kurudi makwao, tunawatafutia fare wanarudi manyumbani. Mwendwa Mwanzia is the chairperson of the group that started in 2009. He tells us many times when ex-prisoners leave prison, they do not have options. And having been a prisoner himself, he, in collaboration with others, decided to give a stepping stone to ex-prisoners who have served sentences of 5 years and above in the coast region. Tuliona changamoto nyingi sana mtu anapoachiliwa gerezani. Kama alimekaa gerezani kwa muda wa miaka 5 ama miaka 4, vile ameacha community ikiwa huko anapata imeadvance ama imebadilika. So akikuja huku ni lazima apende ashindwe na maisha ya nje kwa sababu ana mtu akumshika mkono. Atarudi tu gerezani kwa sababu marafiki wale ambao amekuwa akishughulika nao wa karibu sana ni wale wamekuwa gerezani. Dismas Omondi, who is now a paralegal, says he was imprisoned for 12 years over allegations of robbery with violence, but due to lack of representation in court, he was sentenced to a life imprisonment. Gereza ni kama hospitali. Mtu yote anaweza kwenda gerezani wakati wote. Sio lazima uwe unakosa ulilolifanya. Unaweza kuwa ni victim of circumstances. Umepatikana mahali pabaya kwa wakati mbaya. Na unaposhikwa, ukifika kule mahakamani na una wakili, una uwezo na ukishindwa kujitetea, utahukumiwa na unajikuta kwa gerezani. Ali Mlako, a resident of Kwale County, left prison in 2020 after 20 years. But on arrival back home, the situation was different. Mimi nikitoka nilikuwa najua naenda nyumbani. Lakini nilipofika pale nyumbani nikakuta si nyumbani tena, ni msitu. Nikauliza vipi? Baba amekufa, mama amekufa, mama wadogo walikufa, wajomba zangu walikufa, ndugu zangu wote walikufa. Bibi yangu ambaye ilikuwa nimemwacha watoto wawili naye pia ameolewa. Hata tumie kitu wasa tu. Ile shamba ambayo ilikuwa sasa na miliki wakati huo pia nayo iliuzwa. He embarked on a journey to trace his wife and kids. Sasa kabidi nikatrace watoto wangu, kawapata, lakini bibi ameolewa. Unaona, bahati nzuri yule mmoja bado anaendelea masomo yuko form 4, shemalatewa hai. Mmoja uko driving wa kiume. Hivi ninavyoona sijapata makao. Nanipata. Hiyo nyumba naoishi sasa ina deo shilingi 1000 ngapi? Shilingi 8,000 na amepewa notice. At any time hiyo nyumba inafungwa na nitaondolewa pale. Sasa cha kushangaza kwamba kuondoka nitaondoka, lakini nitaenda wapi? The story is similar to Rashid Shauri, who was in prison for 14 years. On coming back home, his brother had sold out his parcel of land. Niliamua kunyamazia kwa sababu niliona maisha yangu yako hatarini. Mimi naishi pale tu, lakini naishi nikiwa na hofu. The New Beginning group engages these ex-prisoners in a myriad of activities, including tree planting, soap making, and juice extraction, all in a bid to ensure they earn a living for themselves and their families. Tuna baadhi ya wengi ambao wanaogopa kurudi manyumbani, ambapo ndio tunawatafutia mahali pa kuishi ambao tunaita halfway house. Halfway house ni nyumba anakaa kwa miezi 6. Tukitaka kutafuta historia yake na akifanywa counseling. So akiwa katika hiyo halfway house, maana ni nyumba tu tunamkondishia kwa miezi hiyo 6, anakuwa anafanya project ambazo tuko nazo tu hapa kama hizo upandaji miti. But with over 300 ex-prisoners going through the program, the group pioneer Mwendwa urges well wishes to join hands with him to uplift the lives of these ex-convicts. Hizi watu wanaingia jela kila wakati ndivyo wanavyotoka. Na sasa maisha imekuwa magumu, huyo mtu akitoka hana kitu ya kufanya. Na pia project zetu zile tunafanya
mapato ile kidogo tunapata imezidi wale watu tunapokea. We sought an audience with a Kituo cha Sheria, a non-governmental organization that has been at the forefront in helping the disadvantaged, poor and marginalized people access justice. They have also been championing for rights of prisoners and ex-prisoners. As we speak, the question of access to justice lands so much on the poor, on the rich. The poor still have a lot of challenges in accessing justice. If you remove paralegals from Shimo today, then you leave them to an extent that they can't get an advocate. Majority of them can't get an advocate. Majority of them will not even know the processes that you used to go to court. Yeah, so that is the background from which Kituo was made or was established in the 1973. Kituo cha Sheria offers free legal aid services and education on paralegalism to inmates in various prisons in the country, and it is through this program that those that leave prison continue to practice paralegalism, even assist other inmates and the society access justice. Njia za haki is contextualized in the context of Kituo to enhance access to justice for the lowly, the poor, and the marginalized communities. Under that program, the support comes from EU and UNDP under the facility called UNDP Amkeni wa Kenya. Over the last 3 years, that project has been implemented here in Mombasa, and it has worked wonders for us. Because in Shimolatewa alone, we have been able to release 297 persons who were unsentenced. Those are through appeals, petitions, and reviews that have been done. But despite the assistance, ex-prisoners say they still experience challenges outside the prison walls. For instance, they are not able to access certificates of good conduct, which makes it difficult for them to be employed. Hukumu mtu kwamba huyu bado yuko vile vile, si watu wanakuanga hivyo. Hata mtoto mwenyewe ukimwadhibu, kama ni mwenye kujua ameadhibiwa, atarekebika. So hizo vitu inatakiwa serikali iangalie na watupee. Manake kwanza hizo ni haki zetu za kikatiba. Sasa serikali kama ingeweka strategy mzuri ya kufanya follow up, na hapo ingesaidia wale watu wanaotoka kule kukatch up na maisha kirahisi. Kuna watu kama wamesomea maujuzi kama carpentry, wameenda upholstery, tailoring. Wale watu wanatoka na hana chochote. Meoni yangu mimi ningeomba serikali watu kama wale waweze kulipwa. Ule mbwa anakaa idle jela hana shida, lakini mtu ambaye anatumia nguvu zake kufanya kazi, kwa nini asilipwe kidogo? Na akitoka atoka na kitu ambacho anaweza kufanya nini? Kuanzisha maisha. The most successful story of the ex-prisoners is building back a life that was once lost. Hebu fikiria mtu kama mimi, kama si ujikaza sasa ningekuwa niko wapi? Nyumba sina, shamba sina, bibi sina, watu wangu wote wamekufa, ningefanya nini? Lakini naona nijikaze tu, kwa sababu najua kuna wakati Mungu naye atafanya nini? Atanipiga tochi na atafaulu. Those that continue to practice paralegalism also get an opportunity to impact the community. On this day, we came across the ex-prisoners doing moot court. Your Honor, the Kenyans will have nowhere to stay, will have nowhere to sit, and will have nowhere to walk. They will lose their properties, Your Honor. And some of them will be killed because of preventing their properties not to be robbed. Your Honor, I prayed this honorable court to dismiss the petitions. On such special days, they get to do mocks of oral arguments in court. Moot court is one way of trying to show people the procedures of the court and also to give them knowledge on how they can self-represent in their cases. On this one, we were dealing with matter of death abolishment, as this still exists in a book of laws. We see that it is unconstitutional. I found your presentation to be persuasive because you went straight to the issues. Yeah, you went straight to the issues, and I
I liked when you tied the essence of death penalty and the role of judicial punishments in the society. So that was good. You will need to identify facts of the case. So in this case, the facts could be that the death penalty has been applied in this case and that case and that case and that case. And also alternatively, it could be the history of when the death penalty came into force. For now, the ex-prisoner's prayer is that the government intervenes further to assist them live a normal life after prison. Usimchukue mtu ambaye alifungwa kama mfungwa kabisa. Ya? Pale jela ni pahali pa mtu kurekebisha tabia. Kwa hivyo amepata nafasi akajirekebisha. Akitoka nje, mpatieni nafasi yeye pia aingie katika familia zenu. Paul, GOtv 47.